viewers, welcome to Bosco Campus Vision. Today we are discussing the subject Labour Law and Industrial Relations of S5 BBA under Kerala University. And myself, Mary Netto, Assistant Professor from Department of Management, Don Bosco College, Kottayam. Today we are discussing the topic problems and shortcomings of trade unions in India. So last series we already discussed what is trade union, what are the rights and liabilities of trade union, or how to recognize a trade union, and so on. So today we are discussing the problems of trade union in India. The problems are as follows, that is uneven growth, small size, weak financial position, political leadership, multiplicity of unions, inter-union rivalry, problem of recognition, absence of paid office bearers, apathy of members, and the last is opposition from employers. So let's see the topic. So the first is uneven growth. That is, the trade unions are concentrated in large-scale industrial sector and in big industrial centers. So there is a very little trade union activity in small-scale sector or agricultural labor or a domestic sector. So many workers still regard their employer as their mammy pap and do not join unions. So difference in caste, language, religion, etc. among workers also weaken trade unions. So trade unionism has touched only a portion of the working class in India. So here the first problem in trade union in India is uneven growth. That is, the trade union has no touch only the portion of working class in India, because the activities of trade union are majority done in large scale industrial sector or a big industrial center. So small scale sector or agriculture sectors are very little affected by the trade unions, or we can say the trade unionism has touched only a small portion of working class in India. So this is the problem of trade union in India. First നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് uneven growth, അതായത് ട്രേഡ് യൂണിയന് ഒരു വളർച്ചയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തുകൊണ്ട്? കാരണം ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മൾട്ടിനാഷണൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെയാണ് ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് കൂടുതൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരമാവധി കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ കാസ്റ്റ് ആവാം, ലാംഗ്വേജ് ആവാം, റിലീജിയൻ ആകാം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ട്രേഡ് യൂണിയൻ വീക്ക് ആകുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്, നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ സ്മോൾ സ്കെയിൽ സെക്ടേഴ്സ്, അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വർക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഒരു സ്മോൾ പോർഷൻ മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു മേജർ പ്രോബ്ലം ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് തകരാനുള്ളത്. ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ് uneven growth. In this small size. So here most of the unions have low membership. Though the number of unions and union memberships are increasing, average membership is inadequate. So any 7 workers can form a union under the Trade Union Act 1926 and so get it registered. So most of the unions are plan unions and there is a rivalry among union leaders. So as a result of these factors, a number of small unions have grown. So here the small size, here we can say that any 7 members or any 7 workers can form a union under the Trade Union Act 1926 and it gets registered. And so most of the unions, so as a result of these factors, large number of small unions are grown. So due to the small size or a small membership, the union cannot work. So this is a problem or a shortcoming of Indian trade union under this. So a small size means that there is a increasing, so the number of union or a union membership are increasing or the average membership is inadequate. That is, there is a fact that large number of small unions are grown. So this is the reason for weakness of the trade union.
ഒരു സ്മോൾ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലേ, ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പിൻ്റെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്മോൾ സൈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു 7 പേരോ അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു യൂണിയൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അപ്പം ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ 2-3 യൂണിയൻസൊക്കെ കാണും, പക്ഷേ മെമ്പർഷിപ്പ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മെമ്പർഷിപ്പ് കുറയുമ്പോൾ അവരുടെ മന്ത്ലി സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കുറയും, അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യലി അവർ വീക്കാവും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സ്മോൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ സൈസ് കുറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. ഒരു ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയനെ സംബന്ധിച്ചോളം സൈസ് കുറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്. Next is weak financial position. So here the average yearly income of unions is very low, or we can say the subscription rates are low, or any member do not pay subscription in time. So workers are apathetic towards the union, and most of them are also poor. So in order to increase the number of members, the union keeps subscription rates low. So due to this financial weakness, most of the unions are not in a position to undertake welfare programs for workers. So the weak financial position, it means that increasing the subscription, അതായത് the members do not pay the subscription in time. We already say that there is a monthly subscription of members towards the trade union. So these subscriptions do not pay by the workers in time. So the workers, this made a problem to the trade union, that is they have a weak financial position. So the average yearly income of union is very low and inadequate. So we can say that due to the financial weakness, most of the unions are not in a position to undertake welfare programs for workers. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു വീക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, അതായത് നമുക്ക് ആ വാക്കിലുണ്ട് ഇല്ലേ, എന്താണ് ഫിനാൻഷ്യലി അവർ സ്റ്റേബിൾ അല്ല. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയനിൽ ചേർന്നാൽ മന്ത്ലി നമ്മളൊരു ചെറിയ എമൗണ്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് നമ്മൾ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിന് കൊടുക്കണം. ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ പോലും പല മെമ്പേഴ്സും കറക്റ്റ് സമയത്തിന് ഈ എമൗണ്ട് കൊടുക്കാറില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ആ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ബാക്കപ്പ് ഇല്ലാതെ വരികയും, അല്ലെങ്കിൽ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞു സ്മോൾ സൈസ്, ഒരുപക്ഷെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുള്ള മെമ്പർഷിപ്പ് ആവാം, അതിൽ തന്നെ കുറച്ച് പേര് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യലി അവർ വീക്കാകും. സോ അങ്ങനൊരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ യൂണിയൻസ് ആർ നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ ടു അണ്ടർടേക്ക് ദ വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാംസ്. വർക്കേഴ്സിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു വെൽഫെയർ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ പോലും അത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് they are clear with the 2 points, small size and weak financial position. Next is political leadership. That is, leadership of trade union is not rooted in the working class. That is, trade unions are under the leadership and control of political parties and outsiders. So politicians exploit unions and workers for their personal and political gains. So strikes are organized and prolonged for personal prestige, and negotiations with employers break down due to political consideration. So thus the political leadership is very harmful to the trade union movement in India. So here the political leadership, it is very harmful to the trade union movement in India, because the outside political parties or the trade union are under the leadership and control of political parties of the outsiders. Sometimes they organized some strike, and it is for personal prestige, and the negotiation with the employers break down due to the political consideration. So in India, the political leadership is very harmful to the trade union movement. ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെയും കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്, ഔട്ട്സൈഡ് ലീഡേഴ്സാണ് അല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചില ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് യൂണിയൻസ് തുടങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില സമയത്ത് ചില സ്ട്രൈക്കുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ പ്രസ്റ്റീജിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ നടത്താറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് അകത്ത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ, അതായത് ഔട്ട്സൈഡ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹാംഫുൾ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് യൂണിയൻസ് ഇല്ലേ. മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്ലൈങ്, ദർ ഇസ് വൺ ഓർ മോർ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രി. That is, the existence of rival unions with conflicting ideology is greatly responsible for unhealthy growth of trade union movement. So there exist several unions in the same establishment of industry. So Trade Union Act encourages a small sector of workers to form separate unions.
So political outsiders establish unions of their own to increase their political influence. So in some cases, employers encourage split-in union to undermine their bargaining power. So here the multiplicity of union means that several unions in the same establishment or industry, or we can say that the Trade Union Act encourages a small set of workers to form a separate unit. So in an industry there are one or more unions. So political outsiders establish unions of their own interest or their own political influence. So in some cases, employers encourage split-in union to undermine their bargaining power. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് യൂണിയൻസിൽ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിയൻസ് വരുന്നു. അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ സാധാരണ 7 പേര് ചേർന്ന് ചില യൂണിയൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാറുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കൂടാതെ ഔട്ട്സൈഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ചില യൂണിയൻസ് ഫോം ചെയ്യും. അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എംപ്ലോയേഴ്സ് തന്നെ എന്താണ് ഈ യൂണിയൻസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഒരേ സമയത്ത് 3-4 യൂണിയൻസ് തമ്മിൽ ഒന്ന് കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ എംപ്ലോയേഴ്സ് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവരുടെ ഇടയിൽ ചില സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ആ ബാർഗെയിനിങ് പവറൊക്കെ കുറച്ചുകൊണ്ട് അവരെ എന്താണ് പിരിച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അപ്പം ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് യൂണിയൻ. ഐ തിങ്ക് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ആൻഡ് മൾട്ടിപ്ലിസിറ്റി ഓഫ് യൂണിയൻസ്. Next is inter-union rivalry. Rivalry means competition. That is, multiple union create rivalry. So the above one we already discussed what is multiplicity of union. So here multiple union creates rivalry, that is competition. So union try to play down each other in order to gain greater influence among workers. So employer take advantage of infighting between unions and play unions against each other. So they can also refuse to bargain on the plea that there is no representative union. Or we can say the inter-union rivalry cut at the very root to trade union movement. That is, weakens power of collective bargaining and reduces the effectiveness of workers in securing their legitimate rights. So here the inter-union rivalry may be in the problem that they greater influence among workers. That is, employer take the advantage of infighting between unions ആൻഡ് പ്ലേ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് അതർ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇൻ്റർ യൂണിയൻ റൈവൽറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ യൂണിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ തമ്മിലുള്ള കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ഒഴിഞ്ഞ് നേരം കാണത്തില്ല. അപ്പം ചില ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അല്ലേ യൂണിയൻസ് യൂണിയൻ ട്രൈ ടു പ്ലേ ഡൗൺ ഈച്ച് അതർ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗ്രേറ്റർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അപ്പം യൂണിയൻസ് തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടർ വേജസിന് വേണ്ടി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത കൂട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും, നല്ലൊരു വർക്കിംഗ് കണ്ടീഷന് വേണ്ടി ബാർഗെയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ പുറത്ത് നിൽക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർ യൂണിയൻ റൈവൽറി ക്രാട്ട് എ വെരി റൂട്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ അടിത്തറ തന്നെ ഇല്ലാതാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ കോമ്പറ്റീഷൻ കൊണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് സോ വീക്കൻസ് ദ പവർ ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് ഇല്ലേ. അതായത് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ വില പേശുമ്പോൾ എംപ്ലോയറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് രണ്ടുപേർക്കും ഒരു വിലയില്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുടെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അവർ അംഗീകരിക്കാറില്ല. സോ ഇറ്റ് വീക്കൻസ് ദ പവർ ഓഫ് കളക്റ്റീവ് ബാർഗെയിനിങ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ദ ഇഫക്റ്റീവ്നെസ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ സെക്യൂറിങ് ദ ലെജിറ്റിമേറ്റ് റൈറ്റ്സ്. അങ്ങനെ വരികയും വർക്കേഴ്സിന് എന്താണ് അവർക്ക് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലേ അത് ഇല്ലാതെ വരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കൂട്ടർ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ബാർഗെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യും, രണ്ട് കൂട്ടർക്ക് ഒരുപോലെ എന്താണ് അത് അംഗീകരിക്കാതെ വരികയും അതിൻ്റെ സഫർ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്, വർക്കേഴ്സാണ്. വർക്കേഴ്സിന് ശരിക്കും കിട്ടേണ്ട അവകാശങ്ങൾ കിട്ടാതെ വരികയും ചെയ്യുന്നു. The next is problem of recognition. So the employers are under no obligation to give recognition to any union. So many times the employers have refused recognition to trade union on the contention that unions consist of only a minority of workers or that 2 or more unions exist. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓഫ് റെക്കഗ്നീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോബ്ലം. അതായത് ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വൺ ഇൻഡസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ വൺ യൂണിയൻ ഇൻ വൺ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മോട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഇത് അംഗീകരിക്കാൻ ഈസിയാണ്. ബട്ട് ഇല്ലേ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ 2 or 3 യൂണിയൻസ് എന്നാൽ അതിൽ മെമ്പർഷിപ്പ്
മിനിമം കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു എംപ്ലോയർ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ഈ ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഒരു യൂണിയനെ അംഗീകരിക്കത്തില്ല. സോ എംപ്ലോയർ ആർ അണ്ടർ നോ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ലേ, അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു യൂണിയനെ അംഗീകരിക്കണമെന്നൊരു നിർബന്ധം അവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനൊരു പ്രോബ്ലം വരുന്നത്, വൺ യൂണിയൻ ഇൻ വൺ ഇൻഡസ്ട്രി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു യൂണിയൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതൊരു മേജർ പ്രോബ്ലമായിട്ട് മാറുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് paid office bearers. So most of the unions do not have full-time paid office bearers. So union activists working on honorary basis devote only limited time and energy to union activities. So union offers lack adequate knowledge and skill due to lack of proper training. So weak financial position and political leadership are the main reason to the state of affairs. So here absence of paid office bearers, that is most of the unions do not have full-time paid officers. So the union activities or the union members are working on a honorary basis, devote only limited time or energy to the union activities, or we can say the union officer had a lack of adequate knowledge and skill due to the lack of proper training. So and also the weak financial position or a political leadership are the main reasons. അപ്പോൾ ഒരു പെയ്ഡ് ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഒരു യൂണിയൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂണിയനിലെ കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരാളെ ചുമതല ഓഫീസ് അതിനകത്ത് തന്നെ കഴിവും പ്രാപ്തിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല അറിവുള്ള ഇതിനെപ്പറ്റി വർക്കേഴ്സിൻ്റെ വെൽഫെയർസൊക്കെ എങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയർ മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്യാം, അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള നല്ല അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം നമ്മളതിൻ്റെ ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സായിട്ട് തീരുമാനിക്കുക. അപ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കണം. അങ്ങനെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് ആ ജോലി മാത്രം ചെയ്യുന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാം, നല്ലപോലെ വർക്കേഴ്സിന് വെൽഫെയറിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പെയ്ഡ് ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് പല യൂണിയൻസിനകത്ത് ഇല്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്യും, യൂണിയൻ മെമ്പേഴ്സ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ഓണററി ബേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കൂലിക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം അല്ലെങ്കിൽ തൻ്റെ ജോലിയോടൊപ്പം തന്നെ എന്താണ് കുറച്ച് സമയത്തിലൊക്കെ യൂണിയൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് മുന്നോട്ട് നീങ്ങും. അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്താണ്, അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അറിവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലൊരു ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതുകൂടാതെ ഒരു വീക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ഈ ട്രേഡ് യൂണിയന് ഫിനാൻഷ്യലി സ്ട്രോങ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ലീഡർഷിപ്പ് ഔട്ട്സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോഴും എന്താണ്, ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഇതൊരു മെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രോബ്ലമാണ് ഈ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് പെയ്ഡ് ഓഫീസ് ബെയറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് apathy of members, that is majority of workers do not take keen interest in union activities, though the attendance of general meeting of union is very poor. So trade unionism can make little progress until members appreciate the need for supporting the movement for a common cause and take active part in the fair of unions. അപ്പോൾ ഇവിടെ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എ കീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ലേ, മെമ്പേഴ്സ് യൂണിയനിൽ മെമ്പർഷിപ്പൊക്കെ ചെയ്തു എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി വർക്കേഴ്സ് എന്താണ് യൂണിയൻ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി അറിയത്തില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവരതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം ആകുന്നില്ല എന്ന് പറയാം. സോ ദ അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഈസ് ഓൾസോ വെരി പൂർ. അവർ യൂണിയൻ്റെ മീറ്റിംഗ് ഒക്കെ വിളിച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ് അതിൽ പലരും പങ്കെടുക്കാറില്ല. And so this is the major cause or a major problem of Indian trade union. Clear with the point? The last is opposition from employers. That is, trade unions in India have to face opposition from employers. So many employers try to intimidate and victimize labor leaders or start rival unions and bribe union officials. അപ്പം opposition from employers, that is, trade union in India have faced opposition from the employers, that is, many employers try to victimize the labor leaders. അപ്പം സാധാരണഗതിയിൽ എന്താണ്, ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ തന്നെ എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് എതിർപ്പാണ് എപ്പോഴും ട്രേഡ് യൂണിയൻസിന് ഉണ്ടാകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡേഴ്സിനെ അവരെന്താണ് വിക്ടിമൈസ് ചെയ്ത് ഇരയാക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് യൂണിയൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്ലിയർ വിത്ത് ദി പോയിന്റ് opposition from employers. So today we discussed the problems and shortcomings of trade union in India. I hope you all understood. So the problems or the weakness of trade union in India are uneven growth, small size, weak financial position, political leadership, multiplicity of unions, inter-union rivalry, problem of recognition, absence of paid officials or paid office bearers,
or apathy of members, and the last is opposition from employers. So I think we are clear with the topic. So prepare well, study well. Thank you.